Father, do not provoke your children. At this very morning, fellow brothers and sisters, let us share the word of God. As we wake up from the bed this morning, blood are moving through our vessels. Tongues are passing through our teeth. What does we deserve? We don't deserve anything, but we deserve life as the Lord has given us. And He also deserves thanks and praises to glorify Him. Today is another special day as we see. God has done a wonderful thing. You and I will not waste time as we are about to go to church, as we are about to do our work, as we are about to do whatever we need in life to do today. Let us listen and share the word of God in a few minutes. This is a live motivational media page, home for the burdened soul, all about the gospel of Christ. Knowledge word from God. Shall we motivate ourselves today? Father, do not provoke your children. This is the topic today we are about to learn, and we are about to be justice to rest. Let's share the grace. We thank you, Heavenly Father. Today is another wonderful and special day. Have mercy upon us and control being honest. We commit ourselves unto your hands. Let your word come in truth. Let us do it as you are expecting us to do, so that when you come, we may not lost. We may all appear in your presence. Amen. Let's see the book of Genesis chapter 18, verse number 19. He said, I choose him, so that he may command his household and his children after him to keep the way of the Lord, by doing righteous and justice, so that whatever I have been said about Abraham may come in truth. The Lord said He has been choosing you as the leader, as the head of the family, as the head of the church, as the head of the company, as the head of the work, to lead them to know the way and the truth about God, so that whatever He has been said in your life may come true. What is your work now? What are you doing? What have you done? So that the Lord may be giving account upon what you have done. Abraham no mienu yetiasi, Awurade afa se woye aware ni tiri. Woye papa. Woye maame. Woye abusuafanyini. Woye ohene. Woye omampanyini. So call yourself as a leader. What God has said in your life is that the people that He has put in your hands, command them, let them do whatever belongs to God. Let them do what is acquired from the God, not from your side or from a man. You still don't believe that you have assignment upon the leader they have given to you. Let's go to the book of Genesis chapter 25, verse number 2. What the Bible said about Jacob. Was it so? Jacob said to his household, to all who were in Othin, put away the foreign ghost which among you, and purify yourself, and change your garment. Already ekachire Jacob said, on country ni fearful. Ene ne man no wana wo ne chense. Munyi ne mafi ene ne ma enye ewo mabrabom na matari a ayefi no. Muntu engu na mfa atare foforo enhye. Na monka no enko Betel. Na menkobo afode ema mawurade Nyankopon. Okwa hunyehia mu no sufre no a oje ne so. Na sabre enam no mi ebare.
deɛ ɛna awurade aka fa wo ofiefoɔ sɛmbe na woka kyerɛ wo ma ɛna wo yerenom ofiefoɔ deɛ ɛna wo command wo sɛ ɔmo kɔ apiremu wama ɔmo ate ase sɛ monkɔ awurade anim na yɛnkɔbɔ awurade afɔde yɛnkɔ awurade anim na yɛnkɔyɛ awurade adwuma yɛnkɔka awurade asɛmpa no yɛne ne ho adanseɛ na yɛnto ne ho ndwom nkyerɛ wiasema ɛne adɔfoɔ bra awurade ayɛ bi ama wo na sɛ Jacob ɛkɔ akɔbɔ afɔde ama awurade wɔsi afɔdebɔkyia ama ne dia ndi ama no mi no so ɛna nɔpɛ yɛne efiefo nto ndwom yɛnhyɛ awurade din animuonyam nyanka nya wayɛ ama me no mi no ɛma mansa ɛni ho adanse na nyɛ nhwɛsodeɛ ɛma adiyidifo ɛne adɔfoɔ Bremu minu yen sebre yen share the book of Joshua chapter 24 verse number 15. Wase se yen mu nyinara on tiase na se eye odadwene se obeti we mu asebia. Ende me Elijah men ka ho. Nemo se wobekoso asom abosmo mo wasase so ene nsuase. Na wonu onkwaje dia. Ende som na me Elijah me ne me fiefo de yebesom ewurade nyankopon a obosoro eni asase ono ene yekwa ahihia mu ne ase yesufre no a obegye yenso etoda me no mienu yaso oden ama me no mienu ehunu de ewurade etumi ye na sa yetu hu si wo si ebeye de ewurade se opede a ono so najima ene ne nsentwene ebede me no mienu ye kire na de wakafa ye ho se de okafa Abraham no ho na etumi abamu ya na se ye wofie ne ye ne ye yire mu ne abusuafo etifia ya de ye pese ye nyina akire yin se ye akwan so na ono na okekire Abraham se onkyerɛkyerɛ won ono awurade akire kwan na onkyerɛ wo no kware ekwan no na muhu awurade akire kwan na de wakafa ono Abraham no etumi abamu ebremu de ena me no mienu ye kire fiefo ene ye nkola ye nanano adofo eya sembisa eya disia ama me no mienu prayer wa sorry se wunya nhyase a hyase se wo sorry a woni won kwara ne won man nyinara mommo mpaye na mon na awurade ase na se mu ni hwe kra kampo na monto ndom ba ko enhye awurade die ne na isanso no ena hye me no mienu ye den na bra eye den no ono no su empare nanim na oni ya hu yehia ene ye da adwene na saabre eraso ye tiase a yemfasida ene ye emochedi akonyankopon mamri wiri yenhwe the book of Ephesians chapter 6 verse number 4. We say, Father, do not provoke your children. Abraham no mienu ya sorela. Ye kan sembi ye di atiatia bi etia ye mano. Abraham enra omoye bribi anye yende omo anye no wonokoro kwan so. Ephesians am ati ye wan se emma ye nye atiatia emma nkwara no. Ama omobo amfu ye agya na wakoma antu amfi ye aho isanse so mo kwa bontre na se bibi hia wono mbedwane abafi na bra yetu mo akoma ne yebo mo muhu no mbede ne matumi aba yenti nti na no pay akra na yade wafom nemu emfati entiemu empam no emfiri wase ama na nsuro o se yenjere kire nkola no kwan e wonyina wa mfiri ho de oye no wanye no kwa pampa so nemu kire no kwaro kwan no na tenetene no ewo nyankopon enim no numu na obenya atenatene a awurade ne nsabeka na de wohwehwe nso watumi aye amaso awurade ani ebremu menu mienu ye nsabre yenhwe Corinthians chapter 3 verse number 21 was the Father do not expect your children so that they will lose a heart on you ente tiankwala ne mu isanse awurade edi wase abusuya nitri woni aware nitri se de Kristo eye asafo nitri no eno nti maamenom eyerenom eya moma ejanom entumi enkasa na moma mo kasa entena efie ho moma mo kasa enni efie nanim na ebema abusuya no atumi agina isanse awurade ekan ewo Genesis chapter 18 verse number 19 also ono no wehwe ayi no amawo eno nti eye wutri pejafo febuo ani ahombrase ema okuno fa ebuo ani ahombrase ema woyere ene wonkola
na kyerɛkyerɛ mo nokware kwan na efi Awurade Yesu Kristo kyerɛ mo sɛdeɛ Awurade ɛho asɛm setie na brɛ ne brɛ nyinara mombɛkae na mo so madi wakyiri na moakɔ Awurade efie daadaa Awurade nka ho ɛwɔ Eli Motivational Media so menim sɛ asɛm wei ɛbɛyɛ adesua bɛyɛ asɛm a yɛde bɛkyekyere yɛwerɛ na bɛboa yɛn so ama yɛde bi atu yɛn ho fo Awurade nka ho subscribe na hyɛ na brɛ biara wobɛnya adeɛ foforɔ a ɛfiri Awurade nka ho amen. Sunday